Welcome to another grammar lesson. Today we learn about the present simple tense. Tavat grammar පාඩමකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ present simple tense. First, let's have a look at how we can construct the grammar of the present simple tense. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද මේ present simple tense එකේ grammar එක හදන්නේ කියලා. Remember that a tense has four different forms: the affirmative, the negative, the interrogative, and the negative interrogative. මතක තියාගන්න ඕනම tense එකකට විදි හතරක් තියෙනවා. ඒ තමයි affirmative කියන්නේ ඇත අර්ථය. Next, negative කියන්නේ නැත අර්ථය. And next, interrogative කියන්නේ ප්‍රශ්න අර්ථය. And හතර, negative interrogative කියන්නේ නැත අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක්. Okay? Fantastic. All right, let's look at the first form, which is the affirmative form. Hari, අපි බලමු first form එක, affirmative form එක, ඇත අර්ථය කොහොමද හදන්නේ කියලා. We make the affirmative form of the present simple tense using a subject followed by a verb in its base form. අපි present simple tense එකේ ඇත අර්ථය affirmative form එක හදන්නේ subject එකක් අරගෙන ඒකට පස්සේ verb එකක් දානවා. Verb එකක් කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. It's very simple. In fact, it's the most simple of all the tenses. Present simple tense එක තමයි ඉතාමත්ම ලේසිම tense එක. ඒකෙත් affirmative form එක ලේසිම ලේසි. The subjects I, you, we, and they use the base form of the verb. I, you, we, they කියන subject වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රියාපදයේ base form එක. ඒ කියන්නේ මුකුත් කරපු නැති form එක. Original විදිහට base verb එක. Okay? Right. While the subjects he, she, and it adds either an s, an es, or an ies to the end of the verb in the affirmative form of the present simple tense. හැබැයි subject එක he, she, හරි it නම් ඒ තුනෙන් එකක් නම් verb එකේ අගට අපි දානවා එක්කෝ s, එක්කෝ es, එක්කෝ ies. Okay? Great. Let's use the example verb play to help you understand this better. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු ක්‍රියාපදය play කියන ක්‍රියාපදය. Play කියන්නේ සෙල්ලම් කරන. Right? Play කියන ක්‍රියාපදය අරගෙන අපි මේක clearly බලමු. I play. You play. He plays. She plays. It plays. Michael plays. Tehani plays. The dog plays. We play. They play. Let's use another example word to help you understand this better. අපි තවත් උදාහරණයක් වශයෙන් verb එකක් අරගෙන මේක තවදුරටත් බලමු. දැන් ගන්න යන උදාහරණ verb එක තමයි catch. Okay? Catch කියන්නේ අල්ලනවට. Okay? I catch. You catch. He catches. She catches. It catches. Michael catches. Tehani catches. The dog catches. We catch. They catch. Then කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මොකද මේ Michael, Tehani, the dog. මතක තියාගන්න he කියන subject එක අපිට ඕනම පිරිමි male නමකින් replace කරන්න පුළුවන්. So he වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් Michael, Arun, Pandula, whatever you like. She කියන subject එක අපිට replace කරන්න පුළුවන් ඕනම female ගෑනු නමකින්. Like she could be Tehani, Amali, Aparna, Arya, whatever you like. ඊට පස්සේ it කියන subject එක අපිට replace කරන්න පුළුවන් ඕනම noun එකකින්. For example, book, chair, the dog, the airplane, the calendar, whatever you like. Okay? Well done. Perfect. අපි තවත් ක්‍රියාපදයක් අරගෙන බලමු මේක තවදුරටත් explain කරන්න. මම ගන්න යන ක්‍රියාපදය තමයි fly. Fly කියන්නේ පියාඹනු. Okay? So, I fly. You fly. He flies. She flies. It flies. We fly. They fly. Now, if you paid careful attention, you would have noticed that for the verb play, the he, she, it ended with an s. And for the verb catch, he, she, it ended with an es. Whereas for the verb fly,
the Y was omitted and was replaced by an IES. දැන් ඔයා හොඳට carefully බලුවා නම් ඔයාට පේන්න ඇති he she it කියන subjects වලට play කියන ක්‍රියාපදයේදී s එකක් play එකේ අන්තිමට ආවා. ඊට පස්සේ catch කියන verb එකට ඔයාට පේන්න ඇති he she it කියන subjects වලට s එකක් නෙමෙයි es එකක් අන්තිමට තියෙනවා. ඊට පස්සේ next ක්‍රියාපදය fly කියන ක්‍රියාපදයට ඔයාට පේන්න ඇති he she it කියන subjects වලට fly කියන ක්‍රියාපදයේ y එක අයින් කරලා ඒ වෙනුවට ies කියන අකුරු අන්තිමට දාලා තියෙනවා. So how do you recognize if it's an S, an ES or an IES? හරි. දැන් ඔයාලට problem එකක් එන්න පුළුවන්. කොහොමද මම දන්නේ he she it වලට S ද දාන්නේ, ES ද දාන්නේ, IES ද දාන්නේ කියලා. All right. Let me explain it to you. It's not very hard. It's simple. කලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හොඳට අහම්කම් දෙන්න. For most verbs, just add an S to the end of the verb for subjects he, she and it. ගොඩාක් ක්‍රියාපද වලට he, she and it subjects වලට ක්‍රියාපදයාගට S අකුරක් දාපුවාම ඒ ඇති. For example, play කියන verb එක. He plays, she plays, it plays. Run කියන verb එකට. For example, he runs, she runs, it runs. But for verbs that end with either a O, an S, a CH, an SH, an X, or a Z, you add an ES to the end of the verb. Right. හැබැයි ක්‍රියාපදයේ අන්තිම අකුර O එකක් නම් නැත්නම් S එකක් නම් නැත්නම් CH එකක් නම් නැත්නම් SH එකක් නම් නැත්නම් X අකුර නම් නැත්නම් Z අකුර නම් අපි S නෙමෙයි දාන්නේ අපි දාන්නේ ES. Okay? Fantastic. For example, go කියන ක්‍රියාපදයට go කියන verb එකට අපි දානවා O එකෙන් end වෙන හින්දා අපි දානවා ES. Goes, he goes, she goes, it goes. මතක තියාගන්න මේ he, she, it කියන subjects වලට විතරයි. Okay? Fantastic. Next අපි බලමු kiss කියන verb එක. Kiss කියන verb එකේ අන්තිම අකුර S. එහෙමනම් අපි දාන්න ඕනේ ES. So he kisses, it kisses, she kisses. Next අපි බලමු attach කියන verb එක. දැන් attach කියන verb එක end වෙන්නේ CH අකුරෙන්. එහෙමනම් උත් අපි දාන්නේ ES. He attaches, she attaches, it attaches. Right? Fantastic. Next අපි බලමු splash කියන verb එක. Splash. ඒකේ end වෙන අකුරු දෙක තමයි SH. එහෙමනම් he splashes, she splashes, it splashes. Okay? Next අපි බලමු relax කියන verb එක. Relax කියන verb එක ඉවර වෙන්නේ X අකුරෙන්. එහෙමනම් he relaxes, she relaxes, it relaxes. Next අපි බලමු blitz කියන verb එක. He blitzes, she blitzes, it blitzes. Okay? මතක තියාගන්න මේ he, she, it කියන subjects වලට තමයි. Okay? I, you, we, they වලට මේම දාන්නේ නැහැ. කෙලින්ම base form එක මුකුත් කරපු නැති base form එක තමයි ක්‍රියාපදේ දාන්නේ. Okay? Fantastic. So far you know when to add an S and an ES. But when do we add an IES? All right. දැනට ඔයා දන්නවා S එක දාන්නේ මොන verb එකටද he, she, it එකේ. ES එක දාන්නේ මොන verb එකටද he, she, it එකේ. But දැන් අපි බලමු IES ending එක දාන්නේ මොන verbs වලට කියලා. If the verb ends with a consonant followed by a Y, we drop the Y and add an IES. ක්‍රියාපදය ඉවර වෙන අකුරු දෙක බලන්න. ඒ ක්‍රියාපදයේ ඉවර වෙන අකුරු දෙක consonant එකකට පස්සේ Y නම්. දැන් ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන් මොකක්ද consonant කියන්නේ කියලා. Okay. English alphabet එක ගත්තාම A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ඒ අකුරු වලට කියනවා vowels කියලා. Right? Vowels. අනිත් හැම අකුරකටම කියන්නේ consonants කියලා. Okay? So A, E, I, O, U is a vowel. Every other letter is a consonant. Okay? සමහර තැන්වලදී Y අකුරත් vowel හැටියට categorize කරන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්, but that's very rare and far in between. Okay? ඒක ගණන් ගන්න එපා. Y එක vowel එකක් හැටියට ගණන් ගන්න එපා. ඒක very rarely වෙන දෙයක්. Okay? Fantastic.
So, එතකොට verb එකේ අන්තිම අකුරු දෙක vowel එකක් නෙමේ මොකක් හරි consonant එකක් ඊට පස්සේ y අකුර නම් right. එහෙමනම් අපි කරන්න ඕනේ y අකුර අයින් කරලා ඒ y අකුර තියෙන තැනට ies එක දාන්න. For example, consider the verb try. දැන් try කියන verb එක බලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඒකේ අන්තිම අකුරු දෙක තමයි r අකුරයි y අකුරයි. දැන් r අකුර කියන්නේ vowel එකක් නෙමෙයිනේ. A, E, I, O, U නෙමෙයිනේ. Right. ඒ කියන්නේ r එක consonant එකක්. Consonant එකට පස්සේ y. Perfect. ඒ කියන්නේ අපි y අකුර අයින් කරලා so it'll be TR, forget the Y එක අයින් කරන්න. Instead of the Y, you can add IES. Okay, so try becomes he tries, she tries, it tries. Let's look at another verb. Fly. Then fly කියන verb එක ගන්න. Fly කියන verb එකේ මොනවාද අන්තිම අකුරු දෙක? L අකුරයි, Y අකුරයි. L කියන්නේ vowel එකක් නෙමෙයි. Perfect. ඒ කියන්නේ consonant එකක්. ඊට පස්සේ Y. Therefore, y අකුර අයින් කරා ඒ වෙනුවට IES දාන්න. So he flies, she flies, it flies. Alright, next බලමු study කියන verb එක. Study කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තාම මොනවද අන්තිම අකුරු දෙක? D අකුරයි, y අකුරයි. D අකුර කියන්නේ vowel එකක්ද? No. මොකක්ද vowels? A, E, I, O, U. එහෙමනම් D කියන්නේ consonant එකක්. D ට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? Y. Perfect. එහෙමනම් අපි he, she, it එකට මොකද කරන්නේ? We take away the y and add an IES. So he studies, she studies, it studies. Is that clear? Fantastic. So as a summary, the subjects I, you, we, and they use the base form of the verb. Whereas the subjects he, she, and it use either an S, an ES, or an IES depending on the verb. Hari. So summary එකක් වශයෙන්, සාරාංශයක් වශයෙන් I, you, we, they කියන verb පාවිච්චි කරන්නේ base form of the verb. ඒ කියන්නේ original verb එක මුකුත් අයිනට අගට දාලා නැහැ. S එකක්වත් ES එකක්වත් IES එකක්වත් දාලා නැහැ. Okay? හැබැයි subject එක he hari, she hari, it නම් අපි verb එකේ අගට දානවා එක්ක S, එක්ක ES, එක්ක IES depending on the verb. Verb එක අනුව. හොඳට මතක තියාගන්න මේ present simple tense එකේ affirmative form එක. Okay? Fine. හැම තැනටම මේ rules දාන්න එපා. This is the affirmative form of the present simple tense. Perfect. Alright, now I want you to examine these sentences and try and identify the errors that are found in each of them. දැන් මට ඕනේ ඔයා මම දැන් මේ පෙන්නන sentences කීපය හොඳට examine කරන්න, හොඳට peruse කරන්න, හොඳට බලන්න. ඊට පස්සේ ඒ වාක්‍යවල sentence එකක් කියන්නේ වාක්‍යයක්. ඒ වාක්‍යවල තියෙන වැරද්ද අඳුර ගන්න බලන්න. හොඳට present simple tense එකේ affirmative form එක අත අර්ථය තේරුණා නම් errors ටික identify කරගන්න පුළුවන්. All right, let's check it out. Sentence number 1. I runs home. I runs home. මොකක්ද මේ වාක්‍යයේ ප්‍රශ්නේ? I කියන subject එකට run කියන verb එකට කොහොමද S එකක් එන්නේ? No, no, no. I නම් S එකක් එන්න බෑ. It should be I run home. Perfect. All right, let's look at the next sentence. Sentence number 2. The Buddha feel no anger towards any being. මොකක්ද මේ sentence එකේ issue එක? හොඳට බලන්න. The Buddha කියන්නේ he කියන subject එකට දාන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. පිරිමි කෙනෙක්නේ. So he කියන subject එකට දාන්න පුළුවන්. He කියන subject එකේදී verb එක original base form එකේ විදියටම දානවද නැත්නම් ඒකේ end එකට තව මොන හරි දෙයක් දානවද? Yes. මොනවද දාන්නේ? එක්ක S අකුර, එක්ක ES, එක්ක IES. So මෙතනට එන්න ඕනේ S. The Buddha feels no anger towards any being. Fantastic. Look at the next sentence. Sentence number 3. Jesus forgive people who repent for their sins. මොකක්ද මේ sentence එකේ වැරද්ද? Jesus කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක්. Yeah? So එමනම් he තැනට දාන්න පුළුවන්. Right? Okay. He කියන subject එක replace කරන්න පුළුවන්, substitute කරන්න පුළුවන් Jesus කියන term එකේ. එතකොට he forgives the. There you go. He forgives. So it should be Jesus forgives people who repent for their sins. Fantastic. All right, let's look at the next sentence. Sentence number 4.
It bark at the cat. It bark at the cat. මොකද මේ sentence එකේ error එක? It කියද්දි barks the. There you go. The proper answer should be it barks at the cat. Fantastic. Look at the fifth sentence. Sharmila Jan run very gracefully. Sharmila Jan run very gracefully. මොකද මෙතන තියෙන mistake එක? Now, if you know, Sharmila Jan is an athlete, a Sri Lankan athlete. Sharmila Jan කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න young, fantastic female athlete කෙනෙක්. Okay. So, Sharmila Jan කියන්නේ female namak, right? Her name is a female name. ඒ කියන්නේ she වගේනේ. So, she run the, නැත්නම් she runs the. Exactly. So, Sharmila Jan does not run, she runs. Okay? So, Sharmila Jan runs very gracefully. Okay? Fantastic. Congratulations, you've just learned the grammar at the first form of the present simple tense. Okay, perfect. දැන් ඔයා සාර්ථකව present simple tense එකේ පළවෙනි form එක, affirmative form එක. Affirmative කියන්නේ ඇත්ත අර්ථය ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Fantastic. දැන් අපි move on වෙමු next form එකට.